Okay, say how is it? Ano ba chapter ama ko? Nucleus. Atoms के पार्ट ama khoi loire. Nucleus के पार्ट ama hauji. Yung yam chamba topic ni ko nucleus ya. So ahan bada khoi theory na energy. And then magi question makai. Nucleus is the important or river topic higher gadi. Mass defect binding energy swa isida. Binding energy the base of a question. Ay sida hanga kani en khale. So si lag trikan sida mamang da khoi basic makai am da hana hiram gige. So ahan bada tharo nucleus haraga. adagi chapter dagi noi syllabus ai lauthoise radioactivity magi decay constant then ngi half life puthokpa yaraba sigi mayam jingje koi sigi syllabus ai yaudre physics tagi lauthoe tawadabu sigi je chemical kinetics are noi chemistry gi physical chemistry gi first order reaction do adubu ne bazi chamani but physics tadi hangaroi chemistry tadi yauri aduna phajana chemistry do in prepare tawro amana sida yung isotope karino isobar karino ai si मैम जब कान के si मैम जे हैंग नगी ऑप्शन द पिरा कान द very simple definition दुना नो इंगाव भी आए isotope karino isobar karino isotone karino नतर ai चौराप को इरेजु इगे जे in depth द चंग रोइजी मैम दे हैंग ऑप्शन द लोइन पिथोरा कान द दी guess तो हम लाइन है so topic अहम बथारो जे nucleus को nucleus द representation of nucleus representation of nucleus ahan bagi hoina representation of nucleus nucleus kamaina represent hogani nucleus ama represent hoge haradi element dugi atomic magi chemical formula the hydrogen in high chlorine in cl kan laidana then magi chemical formula do iro aduga makha the number of proton there is atomic number mathak dana mass number sumai inai makha se any right lairasu yai left lairasu yai mass number su left laive yai right laive yai amana left amana right when you go issue no go ja makha dabu lairadi makha do kari atomic number mathak kiduna kari mass number yani so sida yaw is again no j che ga haro atomic number atomic number se kamai define tawe it is a number of proton very good it is a number of protoni atom dadi number of proton ga number of electron ga su manadra so number of electron atomic number haraga number of electron hai bas akhoi matamda sumaino na khang atomic number haraga number of electron adu se kitang soyeba karigino electron jidi transfer tawje am laeba just by rubbing sumaina rub tang tawda electron transfer tawye nana electron masing thire adu ngak tang nana rough tawrure natra nana heat pisan dana electron do transfer tawdogre electron transfer tawdogragadi masing di hongrani nucleus idi nuclear reaction talk tribo mai neutron proton masing hongoi dana so number of proton har ga hydrogen kitang shape oy so anau bachana bi the sumain jo higher mane a sina kare haro what is this a mass number jibu number of nucleons so gawi which is nothing but number of proton plus number of neutron asin da kota sa of the hayang akoina number of neutron puto ke haradi that is n do number of neutron puto ke haradi kai ke manani number of neutron haradi mass number minus a equals to np minus n natro a minus np np dudi kari gasu mane ya atomic number so number of neutron haradi a minus z asin daroba sire nang na khanga daba a ga z ga ji kanan saw gadonu a sina z tagi kai daba daba manabadi yabra yae situation ama hakta a na z tagi sawgani always but at one condition equals to a karamba condition no hydrogen h1 h11 dadi haro h11 dadi kai atomic number mass number manaraba ai sumain tongan tongan ige a is greater than z
in one condition da condition ama khakta da nangi A ga Z ka manaba yauriyaba. That is karambada H11. Question mana hangene number of proton zero oibe yabra in any nucleus number of proton zero yabra sugya yaroy. Ado in any nangi nucleus ta can number of neutron be zero? Neutron zero oibe yabra yai. Endarabo in a nucleus amada in a nucleus ta nagi number of proton can never be zero, but number of proton can be zero oibadi yaiba in only one condition, in only one case ta karam badan haro that is H11 the H11 the number of neutron can haro zero. I number of proton is haro number of neutron can be zero in only one case, that is H11. Proton di kaidam zero ta yaro sima clear haro. Now ngasagi term dam you pula punja laga si in general when kama irani punja la iradi A greater than Z ni all the case ta to condition amak khakta mabani manaba yaure yarava avdi pula punjan na I ge hardi kama itare A greater than equals to Z equals to the condition amak khakta da neba karamba condition H11 clear orba good adigi neutron zero oiba case amak khak layeba karamba case naru in which case nangi H11 yara now adudi akhoi ngasai terms sing the define terms is isotope isotone isobar noi hana khanga mani na khanga ga nadum hairo isotope hairadi kanano manado saru isotope tadi Z manado atomic number manado atomic number bu manaradi atomic number bu manaradi same kayo do ba atom same element ay same element or do ba clear wagadra Z manaradi same element isobar na hairo mass number same atomic number different of the atomic number book generally Z book generally kari haro different element clear ba amana isotone hai kenar kari number of neutron manaba ado atomic number di kena doba so different element oi doba khani ko sa so hayeng nangi option pirak pakanda which of the following pair is isotope, which of the following pair is isobar clear ba kadra kumang amadra amanin lawre now details kai da tawni chemistry da chemistry ne jo physics ta ne thado om do jala okay yare fare clear ho gaya sa chemistry da phazan ta amni se tak pa natro ta yare tak ta no to yam hai wo next size of nucleus akoi physics ki di sidagi ne ba ho tu ji size of nucleus size of nucleus so let's talk about the size of nucleus akoi na tammiba model jing je atomic models है classical physics that is Newton की law पानवे याबजिंग दुनिया classical physics study अखोई ये atom की size nucleus की size है जो अखोई जो माई size है सी की same नहीं है exactly है याने but once अखोई ना quantum level द हेक संग गिटार गदी you cannot say that size is this कर exactly है यारो quantum level sang itadi everything is possible ne everything is possible nangi size of the nangi nucleus ka do atoba se borja straight lange oji adoni nucleus ka swai daga lay am doni probability nem naina ko this endaraba so quantum sang kan tadi mai size sphere ni aduni ka exact hai ba yaad reba ado koine term is kan ba level ba ne ba classical or nangi newtonian physics the base hoba adu kan tadi koine kari hai ba yai atom ki size nucleus ki size kari shape magi shape tu atom की shape nucleus की shape कहीं नहीं है तो बा sphere clear है क्या good और the size of nucleus है डी sphere की size है डी कहीं measure टोनी हरो radius अब the थारो radius है बस ये obviously mass number that is number of neutron and proton the base रो इधर है nucleon मसिंग या में खाई my size तो इधर compact habse लगपा कान my size में चौक तोड़ के तो रो इधर कारण में मोंग द depend तवी हर गना
experimentally it is observed that a1 by 3. So radius haibasi a1 by 3 cube root of mass number da proportionate way equals to hai kanda constant ama lawaidra which is r naught a 1 by 3 r naught sibu kari gauba constant magi value is 1.2 into 10 to the power minus 15 meter fermi rom don mani si nangi value je ningsing bagi thoidok padi laite ningsing drasu yai si constant si maming je fermi radius su kawi aina haijin no need to know everything just constant amani adudang khango value khangbai ju akoida important natre si kai sina doi basina example the man haire compare the radius of nucleus of heights 1 1 and कोई aluminium 2 aluminium 1327 ani sigi nuclear gi nangi radius size compared to haradi kamai to radius compared to hadi r aluminium divided by r h hyrone haro si formula panjalo radius haibasi ani makta r noti constant ka khiroidra radius comparison tawgan dadi a1 by 3 da aluminium ki mass number kya no 27 1 by 3 divided by hydrogen ki di 1 1 by 3 yarabo yung sida koy calculation amda section lo individual ki cube root putok pa yabo orga dedum putok roba sidi aidana yadaba piradi example nangi hydrogen ki isotope piro heights 1 2 haraga ade my mass number kya tare 2 2 the 1 by cube amma duna 16 ga haro 16 the 1 by cube mass number 16 oiba yarabo se oxygen ki oxygen 16 haro aman hydrogen ki magi isotope height 1 2 du ani sigi nangi individual ki cube root putok yagadra yaro yada kanta di punjhallaga mo cube root puthoba punjhala kan 2 nes da ka ba I की cube root क्या तार है 2 यार हम द्रोजा so individual की cube root पुथो को यार कना पुथो याद रखना कंगना रगा ratio तो क्यों cube root पुथो यार अब good तो सी की individual की यार है which is 3 by 1 so radius of aluminum क्या तार है रो 3 times radius of hydrogen clear so next हारो nuclear density तब मचा मचा आता नहीं nuclear density rho nuclear density rho density हटे कहीं माने density हटे कहीं माने तो बारो mass per unit volume सीना तो लेते हैं mass हटे क्या था नहीं what is mass a is the number नहीं mass number नहीं अखोई ना पामे ना mass in terms of kg कमाई नहीं suppose अखोई room दल लाइरी बा मैम जे नंगी nucleons मैम ने खलो ने सी mass measure टोगे हटे individual की अखोई ना mass पुथोगा plus तो वही मोहता massing theory अखोई ना say for example 50 नहीं हारो अब the into हायर का सी ना number ना त्रो मी massing अब the total mass हाई का अंदर दी अममम की mass अमम दो कोई मैम या मामी ना कहीं हानी average mass अममम की average mass ना multiply करो इधरो that gives the total mass सुमाइन तो उधर nucleus तो की mass हाई रेडी मागी nucleus मनुंग दे यावरी बन nucleon massing a into nucleon अममम की average mass हो गई nucleon अममम की average mass ने नोइन 1 amu नत्रक 1 u हाइन इरिदो define तो कांत दी 1 by 12 carbon 12 हर कसुम define तो खरेबा mass of 1 by 12 of 1 by 12 mass of a carbon 12 है इतना carbon 12 nucleus की सुमाइ सुम define तो खरे में ना करीनो है बल्कि खंगा उधरे कोई ना 1 use 1 use कहीं ना भरो it is the average mass of a nucleon कहीं तो कोई ना 1 by 12 तो रिजेस इधर carbon 12 था carbon 12 तो nucleon क्या है 12 कथन क्या था हुई 1 1 nucleon के mass सुने कोई ना 1 amu है if you become a scientist को है chemistry के अफाव scientist सब हो रहे हैं after becoming a doctor को अदुकांदा if you want to define or change the definition of 1u in terms of oxygen 16 then how will you define her
1 by 16 of oxygen 16. So helium the define tawni noi namana bidun amuk mari yelewa. Mine kamai define tawdoba 1 by 4 of helium 4. So when you change the nucleus, you change the sinangi divide tawri factor hongidra. Adu mai mass hong yaroidna. Nan oxygen the define tawrazu, helium the tawrazu, hydrogen the tawrazu, carbon the tawrazu hong yaro. Adu karino fundamentally what is U? Kaine bam kahiro it is the average mass of one nucleon. Clear vedra? Sikhang doba. Fare yare. Volume hardi spare ni haigravanina. I spare ni have the pandramane ko idramane. Do khangaji ko dum. Spare amagi volume de kaino haro 4 by 3 pi r cube. Sinzalo 3 ka haro a 1 do de either su yare u do na koi side symbol hoine iro. R cube kya tani? R silere. Sige cube ti r not cube a 1 by 3 the cube bong toradi a dang taraba. A ka khraba. Lemma reason sidi constant आता ना तो u की वैल्यू जो constant 4 pi r not लोइन constant अब देखो कमाई भी आ रहा है rho है बजे इसम समझना is independent of a है भी आ रहा है a दा depend तो उधे है भी आ रहा है that is rho is same समझ is सांग ये जी nuclear density is same for all nucleus howzik phaugi oina modern de ai khidang idang section ge ko hai baje howzik phaugi oina in hai je kai do boino ngasi dai sai khare matung da anoba nangi theory ama anoba experiment ama tawre haraga si ma'am ji loin change tawre haradi nuclear density se so manaram dre magi si factor da depend tawi hairadi howzik phaugi oina de karine tawdoba same yarava ngasi nongni da di hongoi dana khoi matam dai ju hongtri so nuclear density is same for all ni yung noy nakang modern physics the discovery and discovery ano ano de ma'am tawre se subatomic particles atopo ju ma'am define tawre ba nangi quarks bo haigera boson bo haigera muon bo haigera but mainstream natraga ko yi textbook iba kanda high using am the scene adri yandarabo general oina general public ne accept tawdri ma tane discover tawgi de ngasi de sahi tarai mamang da discover tawra ma tane Nobel prize ka jo phangdo khram ne ba du gi theory me am da but still akoi mainstream da laktri ba and high me am ji la kanda whatever akoi tami me am ji it may change ne the hoji phogi di change tawdri ko ja so change tawdri vanina se accept tawji nuclear density independent of a nuclear density is same for all nucleus the example haro nuclear density of hydrogen ga nuclear density of aluminum ga kya tane do the ratio 1 manani haramina clear ba sa good sumai khangjalo size of nucleus akoi sumaina direct hang bajidi expect tawdre hauji anoba trend da chaman grebo ko anoba trend da hangba yarisi kaino se nangi nucleus parent nucleus ama leirame hydrogen se split tawre ado mai speed sing pire v1 v2 mai value khara pire ani du ratio pi bani khangde amana b amana twice b sidage khoina khangni conservation of linear momentum dagi magi velocity ani gi ratio piradi lak to piece ani gi mass ki ratio khang yane mass ani do khangra matung da makoi ani gi nangi mass number gi ratio khang yane ado hayang kari hai doba nangi piece ani do gi nasai nuclear radius to ado ratio puto sumba question hangdo male sina koi hayang hot kani ko ngasina icham chamba background da hana sagis okay yara baja yara now next nuclear size khange nuclear density khange next haro nuclear force ta macha macha ngaktani araiba ngakta ngairabni ko thuna loigrani nuclear force already it is a force at which nucleons are bound inside the nucleus nucleus manungda nucleon mayam singdo phazan punjalaga thamiba force bo khan gaure nuclear force yarava tharo it is the force at which nucleons are bound inside the nucleus nucleus manungduda phazan punjalle haraga
थम्मिबा नंगी force to. That is a nuclear force. अदे my property खरे easy. Properties of nuclear force. My property di. Yung nuclear force hai uसे. Pick crava nucleus manung da. Positive puba charge particle मैम positive positive दे तुम इनका ही नरगे हरी नदरो जा. If the distance is very small, the nuclear force becomes very the force of repulsion is very high ni. कई तो बगी force है बजी coulombs की force to electric force to 1 by r squared depend ताऊ R yam pigla di nang force yam sa ko taro kane asuk chaw raba nang force of repulsion ji nang phazal laga thamine the force yam pikum yam chawum daka raba so akoina fundamental force mari nature da koina phangi ji gravitation force electromagnetic force nuclear da makhala ni strong and weak this force is the strongest nang fundamental force ne tawadabu hairiwa magi strongest oirize mana exist tawrize only inside nucleus ni nucleus ki wang ma hek thola ba ade my force kya hoido ba zero ade strong di oire ade range si yam pi e once nucleus ki mapan thola di my force kya hoi haba zero aduna ni si ki force ba ina pocket do ka compare hek tawis because inside di nangi ngasagi premises hai tare nangi yum dugi ma muk kan ba lei pote pangong da ka kongdro maroi na mapu lei ganda mapu khidang haido khiba natra thongan de khidang thoke dai di uchi na ga ta na do ne mas anyway are so nuclear force is like a pocket dog. It is the hydrogen strongest fundamental force, strongest fundamental force, but its range but it is a very short range. It is a very short range. Very duma harak tragazu short range force. Yara was value magi force yam kanja ragazu range yam short way. Kaido when range short way has as its value reduces to zero reduces to zero outside the nucleus. Nucleus mapan hek thola de my value zero जाखरे. Next, number two, nuclear force है बजे yung mana puzzle इजे कना कना no. Proton जो neutron जो. Proton a positive charge, neutron a no charge. अब this charge से depend करूँगा माजे तो उते. So it is charge independent. मरम हरो. Reason people have hang extension reason dah hangadi. Because it attracts both, it binds both kari electron nagi proton and neutron charge puju pudabu it is charge independent next yung nuclear force ki am kupthaba koina khangba je property khangba je ngamba na teba taseng badi adu mai property am kupthana koi khangde habadu da koina habadu science ki nangi aphau phau ba nangi asuyam chokhala kana khangde ka habje lemibra lemde adar kayon hai doba mazi man hairan eba central force la hangdore inverse square law follow tobra hangdore conservative force la hangdore khangde habdi lemdramina noju lemde dana praju phatru neta yaraba mi graduation ga loidoramni now aduna mana heng conservative force la hadi khangde habe mod kahani nate central force la hadi ke khangdo ba nate inverse square law oibra nate combine oiba adu hangakano hayo ba out of syllabus yarabo aduna kama haido bahiro it is non conservative force it is non conservative force conservative la hangadi natte non central force la hardi natte and does not obey inverse square law it does not obey inverse square law nasidang khango yare nuclear force and yam strong over term yam exact hairak pa state makai nangi nuclear force adi sina taba to pa statement palazu laliga dum hayo yarabo good next binding energy nucleon puzzle liba force over nuclear force energy rom the hierarchy nucleon puzzle liba energy rom the hierarchy kai hain hai doba binding energy tharo binding energy
na term da ge dum noi na jo understand taw ne aduna ni aina amuk tang go through tawro paru haidu de pa da no len khanga da ana hoji exam wa tra mi na khoi noi da haidu si yaren kha egi textbook toina paw 12 ki duni ko haije 11 du di kitang bhas oigre ina ju khangya adu mathang edition da de dum agi notes on loi pirani mi gi leksina roi naksal la me na maroi na class 12 ki di notes page tawkan da ai do dum paw hendo engine khar leng mane adu matha saganu pyq yengo pyq da ahen point khar yaw de adum isalu that's it adu na tabda kana da mayam nangi paraga nasagi nangi kandi formula du dagi natraga nangi piriva statement condition du dagi analyze tawrakanda tajar ka do mayam jingdu nangi statement oina sang sang I thokpa le it will simply waste your time ne kanda pone so whatever aina reading do adu ki point du yarabni khara chithani obviously adu tam tam khara hapsala loire anyway yengaji so chamana aina si par u hai kan ai lek tu khak pawi ro hai ba hoji ki oina di rule of four nangi atomic model hai kan da any lyric amadadi ngasagi nangi delton dagi hawgrani kamaina nangi nucleus kamaina nangi atom kamaina lay khangi ba adu da wari ile ngani kan de na khoi yoina tharo binding energy high basina kari yam chamna it is an energy at which nucleons are bound inside the nucleus tharo it is the energy at which nucleons are bound inside the nucleus nucleus manungda nucleon makai phajan punjalga thamiba energy do si chumme ba tawda bu yong akhoi na magi value je kayam kana phajal lige ka jo yengba khakta da khangam gadra chenagi potential ga haiba term je khangam gadra ba je tumin akhoi myam pham lai re jida kana na khwai da yang na chen ba ngamne je koi kamai khang doino khangam gadro se yeng kan active oiba mali kana guess tawduna mani khangoi dana kamai khang kani chelala kanda object ahum ka koi son nangi laimai da tar lai re thamme ba kana object ahum ka three objects on the floor karam mano khwai lum mi je hangadi how will you know it yengba kan magi size na khara chawi lumam dong mali habi nangi perception ama sagat padu di ya ba direct hangam gadro kamai khangane du de chalaga thangalura kan admain tawdana nucleon sing do nucleus na kayam kana phaja ligi have to check tawgere kamai tawdare nucleon sama puthongai hono suppose angi 10 mega electron bol da phaja leng khalo ne oi dadi nangi ching ongna ba hona ba darkar kya moini energy kyam darkar hoini minimum da 10 mega electron volt sida ka hoidon natro helaju kaisu kaide adu minimum de sida ka hoy so this is the way you should know the value of binding energy so kamai inisina it is the minimum energy required it is the minimum energy required to remove a nucleon amakak out of the nucleus sagi lokthokpada darkar oiba nangi energy do the nucleon lokthora di nucleus kadori no thugaire yaraba nucleus thugairami so it is a minimum energy required to remove an nucleon out of the nucleus term macha amtang define taromu binding energy per nucleon very important term kari manani se per guys gaheno per person se noi manga punjan are harga noi makana yam one honaraga phangne mark 100 marks my mistake se paisa rom da haisi pacham haisi ma kumi 100 kamai phangda IT ga hard ka puchana ba okay na okay are per person haradi kya phangni haro per person haradi kya hoidono 20 kamai phangino je 5 na divide hoina tro so per ga haradi atai kam na me kanana divide ko haino nucleon masing na which is mass number nucleon masing no mass number na tro so yaw ba age ke no mass number so binding energy per nucleon had binding energy divided by mass number kai do no sisi na isa koina